Franklin standem Fenster seines kleinen Hauses in Los Santos, start in die Nacht hinaus. Die Stadt leuchtet wie immer, voller Neonlichter, Motorenger Uschian Menschen, die Versichten, schneller reach zu werden als der Andier. Doch in dieser Nacht fu hulti sich als anders an. Sein Telefon vibriert in seiner Hand, wust, dass dieser Anruf sein Leben andern wuju rude. Die Stimme am anderen Ende war rug aber kalt. Devin Weston, Franklin, sagt Weston langsam, du hast zwei Mittel glitchketen. Entweder du to test Michael oder du to test Trevor. Wenn du nicht tust, wirst du als verlieren. Franklin schwieg einen Moment. Sein Herz schlug schneller. Michael war mehr als nur ein Partner gewesen. War ein Mentor geworden. Jemand der gesagt hat, wie man groß Dinge durchsieht. Trevor Hingen war Chaos in Person. Unberechenbar, Jeff Herrlich Verikat. Aber auch Trevor hatte mehr als einmal das Leben gerettet. Du hast nicht viel Zeit. Sagt Weston. Entscheidet. Der Anruf indeed. Franklin ließ das Telefon langsam sinken. Für einen Moment fu hoti sich die ganz Welt still an. Dan griff renewt zum Telefon und hoti ein Nummer. Michael, sagt als die Stimme am anderen antwortet. Wir müssen reden. Ein Stunde später saßen Franklin, Michael und Trevor in Michaels Wohnzimmer. Die Atmosphäre war angespannt. Trevor lief im Raum auf und ab. Also las mich das klar verstehen. Sagt Schleiss Lich, dieser reiche Psychopath will das Franklin einen von uns umlegt. Agino, antwortet Michael. Trevor grinst schief. Klingt nach einem typischen den Stag. A Franklin schüttelte den Kopf. Das ist kein Whitfed signed auch involviert. Steve Haynes will, das Trevor stirbt. Trevor bleib stehen. Dieser werden Momfernse Type. Michael Rayab sich über das Jesset. Und Devin Weston will mich tot sein. Ein paar Sekunden lang sag niemand etwas. Dan let sich Trevor plötzlich vor. Ich haben ein Besser Idee. A Franklin und Michael sahen an. Trevor Chelsea. Warum to ten wir nicht infak al, die uns to ten wollen. Michael runzelt die Stern. Das Clint nach einem Selbstmordkommando. Nein, sagt Trevor. Das klingt nach Spaß, a Franklin dak nach. Vielit hat recht. Michael sah an überraschten. Awe bitte. Wenn wir einen von euch to ten gewinnen sie, sagte Franklin. When now. wir netz tun bringen They're sie uns coming. all Leave Trevor with nicket what? begeistert. We're not Also ready. schlagen wir zuerst But zu. where can we Michael go? Susit. Anywhere, just Ich wusste, go. dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Franklin stand off. Lester kann uns helfen. Trevor lacht. Der dicke Genie, Type, klar. Wenn jemand einen verkaten Plan machen kann Ein paar Minuten später klingelte Franklins Telefon erneut. Lester, Franklin, sagt Lester. Ich hab gehört, dass Problem habt. Franklin erklärte die Situation. Am anderen Ende der Leitung word as Kurz still. Dan began Lester zu lachen. Das ist perfekt. Perfekt, fragte Michael. Ja, sagt Lester. All ihr Feinde wollen dasselbe. Sie wollen euch in einem Ort sein. Trevor grinst. Dan geben wir einen Gino das. Lester erklärte den Plan. Sie werden all Feinde gleichzeitig in ein Fall locken, einen Ort wollen, und dem sie vorbereitet sein konnten. Die Foundry. Ein alte Fabrik groß genug für einen Krieg. Trevor schlug mit der Faust auf den Tisch. Endlich. Michael sah Franklin an. Bist du sicher, dass du das willst? Wenn wir das tun geht es keen. The Franklin nickte langsam. Ich weiß. Die Nacht word tiefer, als sei sich auf den Weg machten. Franklin fuhr durch die Strasse in von Los Santos. Die Lichter der Stadt spiegelten sich auf der Windschutzscheibe. Dacht über alles nach. Über die Vergangenheit. Über die Entscheidung. Über die Zukunft. Vielet werden sie dies Nacht nicht überleben. Aber eins wusste sicher. Wo word sein Freunde net verraten. Als sie die alte Foundry erraten war der Ort still. Zu still. Trevor lud sein Waff. Ich liebe diesen Teil. Michael überprüft sein Munition. Liebt konzentriert. Franklin sah die beiden Männer an. Unterschiedlicher konnten zwei Menschen kaum sein. Und trotzdem standen sie jetzt zusammen. Okay,
Sag Franklin. Last uns diesen Krieg beenden. Die Luft in der alten Foundry Warschwer und Roch nach Rost, Staub und altem Ol. Franklin stand hinter einer großen Metallmaschine und beobachtet die dunklen eng unge der Hall. Jader Schetten sau aus, als Kehr nennt sich deren ein Fein verstecken. Trevor saß auf einer Kiste und dret seine Pistol langsam in der Hand, also. Sagt ruhig, one kommen und sehr gesti. Michael stand ein paar Meter entfernt und schaut durch ein Zerbrochens Fenster hinaus auf die Straße. Wenn Lester recht hat dann sehr bald. A Franklin spewort, wie sein Herz schneller schlug. Der Plan war infektuösen, als Lester in Erkel rate hat. Al feinde gleichzeitig Locken. Sie denken lassen, dass Michael Trevor und Franklin hier das Gestohlen Gold einschmelzen mu rudden, aber die Realit war viel gefährlicher als jeder Plan. Plötzlich nistert Franklins Funkgert. A Franklin. Sagt Lesters Stimmlies. Sie sind unterwegs. Franklin griff nach dem Juret. Wer Gino? Antwortet Lester. Merryweather die Fibund einige Lut von Wei Cheng. Trevor grinst breit. Das Word ein richtiges Fest. Michael dreht sich Konzentrier dich, Trevor. Wien Motorenger halti durch die Nacht. Dan noch eins. Franklin blickte vorsichtig die Back der Maschine. Scheinwerfer beweckten sich draußen vor der Foundry. Mirer Schwarz Farzuge Hilton vor dem Gebiud. Meniner mit Waffen stiegen aus. Se da, Flowey stört Franklin. Trevor sprang sofort von der Kist. Endlich. Michael hob sein Waff. Positionen. Franklin lief zu einer Treppe aus Metall, die auf ein Plattform fu harde. Von dort hat ein Besser sit auf den Eingang. Sein Puls raced. Die groß der Foundry word plötzlich mit einem lauten Null auf Gestasen. Bewaffnet Miner Sturm ten hinein. FBI! Niemand bewegt sich! Trevor lach lot. Jesus spet jungs. Die ersten schau sie fielen. Die Hall explodiert in Chaos. Franklin duck sich hinter das Geldender unzielt. Ein Merryweather Soldat rant über den Boden der Hall. Franklin drew hat ab. Der Mann fiel. Weiter Gegner kamen durch die Tür. Michael bewegt sich schnell zwischen den Maschinen, skos Prig's. Jeter Schuss traf sein Ziel. Trevor hingen Kaisen meft wie ein Sturm. Rannte direkt auf mehrer Gegner zu und fuhrt mit beiden Waffen gleichzeitig. Sekrier. Ist das alles was habt. A Granaten explodierten in der Hall. Funken flogen durch die Luft. Der Boden vibriert von den Explosionen. Franklin spewort den Adrenalinrausch. Alles ging plötzlich sehr schnell. Rot Michaels Stimme über das Funkgert. A Franklin links von der. Franklin dret sich sofort zwei Magdiener, die Treppe hinaufkommen. Zielt, zwei Smell Schuh ses. Bade fielen ru de Baljerarts die Treppe hinunter. Trevor lachte ten in der Hall wie ein Verrückter. Ich liebe Krieg! Michael schüttelte den Kopf. Du bist krank. Die Unchistwell von Gegnern kam durch einen Zeitningang. Diesmal waren es Männer aus Wei Cheng's Organisation. Sie riefen etwas auf Chinesisch und pfeffeten das Feuer. Die Kugeln schlugen gegen Metall unbeaten. Franklin sprang hinter ein Maschine. Sein Magazin war leer. Wechselt schnell nach. Der elde Arm in der Foundry war Ohrenbett. Plötzlich wird Franklin einen Schrei. Blickt nach ten. Ein Merryweather Soldat hat Trevor überrascht und in zu Boden gestoßen. Franklin zielte sofort. Ein Schuss. Der Soldat fiel. Trevor sprang wieder Off, Danke Franklin! Ich schuld der own Bier. Michael rief von der anderen Seite der Hall. Mehr Loot kommen. Untatze Schlech. Noch mehr Farzuge hielten draußen. Es fühlt sich als de hab Los Santos versuchen. Sei zu ten. Franklin at meet tief durch. Wie viel sein das noch? Lester antwortet über Funk. Amir als ich erwartet habe. Trevor grinst. Perfect. Die Anchessen Minuten waren ein einziger Kampf. Schieße. Explosionen Schreiber langsam werden die Gegner weniger. Immer mehr Ripper legen auf dem Boden der Foundry schließlich wurde still und heimlich still. Franklin blickte vorsichtig über das Geländer. Kein Bewegung. Nur Roch und Leer Patronen losen. Trevor wischt sich Blut von der Stirn.
War des Als. Michael at Meet Sure. Ich Hafez. Franklin Jing die Trepp hinunter unstelt sich zu einen. Die drei among ihrer standen mitten in der Zerste Rotten Hall. Beral lagen waffen untre Mummer. Trevor sa sich wait du was jets kommt. Franklin hab ein Augenbrau. Eis. Trevor grinst. Jets holen were uns die Leut. Die das als angefangen haben. Michael nickte langsam. Steve Haynes. Franklin Fayu de Hunzu. Devin Weston. Trevor Lud sein Waf Natch. Unjeter and Deer der denkt, kan uns benutzen. Franklin sa sein Baden Frondan. Die Nat war noch lange nicht vorbei. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Die Nacht über Los Santos war noch lange nicht vorbei. Der Rauch aus der Foundry hing immer noch in der Luft, als Franklin, Michael und Trevor draußen standen. Polizisten waren in der Fern zu Rennen, aber sie wussten, dass sie nur wenig Zeit hatten, bever noch mehr Problem auftauchen wo werden. Trevor trat gegen ein leer Patronen Hals auf dem Boden. Also, sagte were steht als die Chestes auf unserer Liste. Michael sah zu Franklin, Lester arbeitet schon daran. In diesem Moment vibriert Franklins Telefon. Perfekts Timing, melter nahm den Anrufen, war Lester. Ich habe ein paar Informationen für euch, sagt Lester ruhig. Steve Haynes nimmt gerade ein new Folge seiner Show auf. Ist del Pero Pier. Trevor grinst sofort. Dieser Tipp mit dem großen Ego im Fernsehen. Den wollt ich schon lange treffen. Michael nickete. Dan fangen wir mit einem. Franklin sa Zuden Baden. Danich kamu mern wir uns Westen. Die drei stiegen in ihre Autos und fuhren durch die entscheidlichen Straßen von Los Santos. Die Stadt war immer noch voller Leben, als Wellerie nex passiert. Menschen gingen durch die Straßen, Autos rasen über die Highways, under Genduo spielt laut Musik. Aber für Franklin few halti sich als Andersen. Dies war nicht nur ein weiterer Job. Dies war das Ende von allem. Als sie den del Pero Pier erreichten, war die Fernsehcrew immer noch mit den Dreharbeten beschäftigt. Lichter, Kameras und mehrerer Mitarbeiter standen ein klein Uni herum. Steve Haynes stand im Mittelpunkt und prat gerade sein die Stizien. Franklin beobachtet in aus der Entfernung. Dieser Tipp hat wirklich keine Ahnung, sagt Lees. Trevor lachte. Perfekt. Michael überprüft wie sein Waf. Kein Unentage aufmerksamkeit. Schnell und sauber. Franklin nickt. Bewegt sich vorsichtig anhören die Uni. Die Kameras waren auf Haynes gerichtet. Der gerade wieder in die Kamera sprach. Los Santos ist ein Stadt voller Verbrechen, sagt Haynes dramatisch. Aber zum Glaus geht es Menschen wie mich, die dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. A Trevor Flau stört hinter Franklin. Was für ein Clown. Franklin hab sein Waf. Ein kurzer Moment der Still. Dan ein Schuss. Steve Haynes fiel mitten auf der Bühne zu Boden. Die Crew begann zu schreien. Kameras fielen Menschen rannten durcheinander. Trevor grinst breit. Einer weniger. Michael zog Franklin am Arm. Wir müssen hier weg. Cesar rannten zur Hike zu ihren Autos und verschwanden in den Straßen der Stadt. Einige Minuten später klingelte Franklins Telefon erneut. Lester, ich habe noch ein Spur, sagt Harold Stretch Joseph ist im B.J. Smith Recreation Center. Franklin nickt. Verstanden. Trevor lehnte sich in seinem Sitz zur OK. Dieser wird Michael sah aus dem Fenster. Dan beenden wir Das Recreation Center war fast leer, als sie ankamen. Die Lichter flackerten late, und irgendwo Rotman Musik aus einem alten Lautsprecher. Stretch stand in der Nähe des Basketballplatzes und telefonierte. Bemerkte Franklin erst als es zu spät war. Franklin, sagt Stretch überrascht. Franklin sah en ernst an. Du hast die falschen Leute verraten. Stretch versuchte etwas zu sagen. Aber Franklin drau hecht bereits as war schnell vorbei. Trevor suft. Langweilig. Michael sah zu Franklin, noch einer. Franklin at meet tief durch. Bleat nur nach Westen. Lester meldet sich weiter über das Telefon. Ich habe ihn gefunden. Devin Weston ist in seinem Haus in den Tongva Hills. Meriwether beschützt n.
Trevor Schelte langsam, das klingt nach Spaß. Die Fahrt zu den Geln dauert nicht lange. Westens Anwesen lag hoch über der Stadt groß, luxuriös, und voller Sicherheit. Doch diesmal waren Franklin, Michael und Trevor vorbereitet. Sie hörten sich dem Haus angriffen an. Die Meriwether es Laudner Versichten, sie aufzuhalten, aber es dort nicht lange, bis der Weg frei war. Franklin trat slylich durch die große Tür des Hauses. Devon Weston stand im Wohnzimmer. Sah sehen und suft. Ich hab mich schon gefragt, wann auftaucht. Trevor grinst. The Weston hab die Action leached. Wartet werken darüber reden. Michael schutelte den Kopf zu spät. Ein paar Minuten Speed lag Weston gefesselt im Kofferraum eines Autos. Trevor vor, Franklin und Michael saß in Daneben. Sie fuhren lange bis sie schließlich die dunklen Straßen in der Nähe des Ozeans erreichten. Trevor hielt an einer Klippe. Die drei Memdiener stiegen aus. Sie öffneten den Kofferraum. Weston sah sie nervös an. Macht einen Fehler. Franklin sahen ruhigen. Nein, Michael nickt. Du hast versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Trevor grinst. Und das Mogen wir nicht. Gemeinsam schoben sie das Auto langsam nach vorn. Die Reifen rollten über den Rand der Klippe. Ein paar Sekunden Speed verschwand das Fahrzeug in der Dunkelheit des Ozens. Still, nur das Rauschen der Wellen war zu Rennen. Franklin mit tief durch. Also das Wars. Michael sah über das Wasser. Ich denk schon. Trevor streckt sich endlich. Franklin sah seine beiden Freunde. Sie hatten zusammen gekämpft. Sie hatten überlebt. Und obwohl sie völlig verschieden waren, standen sie immer noch hier zusammen. Michael Schelte liet. Wir sollten wir jetzt einfach ein normales Leben führen. Trevor lacht laut. Langweilig. Franklin schüttelten Kopf und lächelte. Vielleicht. Die Lichter von Los Santos lichteten in der Fern. Und zum ersten Mal seit langer Zeit verholt sich die Zukunft ein wenig ruhiger an.